وسهلا يا أصحابي. Hello my friends. النهاردة هنتكلم عن الطيور. Today we will talk about birds. الطيور هي نوع من أنواع الحيوانات. Birds are a type of animals. أول طائر معانا هو البطة. First animal is the duck. الطائر التاني اللي هنشوفه النهاردة هو النسر. The second bird we will see today is eagle. نسر eagle نسر eagle. يا ترى في طيور تانية؟ I wonder if there is more birds to talk about. طبعاً of course. الطائر الثالث معانا النهاردة هو الفرخة. The third bird we will see today is chicken. فرخة chicken فرخة chicken. الفرخة من الطيور اللي ما بتقدرش تطير. Chicken is one of the birds that can't fly. أيوة، في طيور ما بتقدرش تطير زي الفرخة. يا ترى تقدروا تتوقعوا اسم الطائر اللي جاي؟ I wonder if you can guess the name of the next bird. طيب هقول لكم. It's okay, I'll tell you. الطائر ده بيكون موجود قريب من البحر. This bird usually close to the sea. يا ترى عرفتوه؟ I wonder. Did you know which bird it is? النورس. Seagull. النورس. Seagull. آخر طائر هكلمكم عنه النهاردة هو البطريق. The last bird I will talk to you about today is the penguin. بطريق penguin بطريق penguin. البطريق طائر ما بيطيرش. The penguin is a bird that can fly. كمان البطريق بيعيش في الأماكن شديدة البرودة. Also, the penguin lives in places that's usually very cold. وبكده نبقى شوفنا النهاردة 5 طيور مختلفة. البطة
النسر، الفرخة، النورس والبطريق. And today we've seen 5 different birds: duck, chicken, eagle, penguin and seagull. دلوقتي أنا لازم أمشي يا أصحابي، بس هشوفكم الحلقة الجاية عشان نتكلم عن حيوانات أكتر. Now I have to leave my friends, but I'll see you next episode where we can talk more about different animals. Bye bye!